요들로 돈을 벌고 이렇게 하는구나. 하셨네. 여기서는 요들로 갈아탈 이유가 없어요. 자, 조금 더 발전할 수 있는 부분을 제가 말씀드리면 Now, if I were to point out the factors that he can do a bit more better, let's see. 일단 스테이지 2는 문제가 없어요. There's no problem with stage 2, so we don't need to look at stage 2 whatsoever. 스테이지 2까지는 그냥 그대로 하셔도 되고 문제가 되는 부분은 없어 보입니다. I don't see anything that could be problematic. Let's see. But starting for stage 3, the decisions got a bit awkward. 스테이지 3부터는 조금 의사결정이 조금 이상해지기 시작했어. 이상해진다는 게 뭐냐? 딜도 어느 정도 충분한 조합이고 3 플러스 연승인데, and he has like a 3 plus like 1 streak, right? 3 플러스 연승인데, 근데 일부러 돈을 조금 더 벌기 위해서 요드를 넣고 본인이 가지고 있는 혁신가를 뺐다, 즉 탱커를 뺐다라는 거는 굳이 골드 벌기 위해서 그럴 가치가 있나? Do you need to sacrifice your board, like take out the innovator synergy and add in these yodels here, just to get like 1 gold? And it's 1 gold per like round, right? So he's doing that to just get 1 gold. And where if he loses a streak, his 3 plus like a 1 streak, he loses HP. He gives another guy like a 1 streak as well too, right? So I felt like that was a bit unnecessary. 그래서 종합적으로 봤을 때는 스테이지 3에 요들에 대한 조금 집착이 좀 있는 것 같다. So I felt like at stage 3, he has this obsession over yodels where he didn't really need to put in yodels because he's fairly strong. 그리고 두 번째는 이제 3-2에 있는 이 반올인. 아니 나는 요들을 가서 돈을 벌고 있는데 근데 리롤을 돌려서 템포를 조금 빡세게 가져간다? 이게 조금 상충돼요. 그래서 만약에 이렇게 리롤을 돌릴 거면 이 요들들 다 팔고 뭐 레오나 사고 뭐 타릭 사고 좀 밸류를 높이는 쪽으로 전환을 타는 게 맞지. 요들을 유지하면서 가는 거는 좀 위험한 선택이다. 왜냐? 요들이 있으면 그만큼 이길 확률이 낮으니까. So if you're gonna go for yodels, yodels are weak because you're putting 3 yodel units over like a real composition unit total. So going for yodels and all-inning, like semi-all-inning to save HP, doesn't match. It doesn't match. Because the odds of you losing your streak is very, very high anyway. So you're actually going to lose a lot of income. As well too in that sense. So I felt like the strategy here was a bit awkward. 물론 이거를 통해서 그냥 나는 내 보드를 다 팔고 세게 가겠다. 여기서부터 연습하겠다. 이런 오케이 인정이야. 뭐 요들 사고 요들 중심으로 놔두고 막 이런다. 이거는 인정되지 않습니다. So if he all in there to maintain like a full win streak to save as much HP as possible to get top 4, then it's acceptable. But you know, like all inning for like what yodels and yodel upgrades and not changing the board, not matching for like augments, that is not acceptable. Okay. 스테이지 4는 아이템 사용이 조금 아쉬웠어. 아이템 사용이. For stage 4, the itemizations were a bit unfortunate. It'd be nicer if you use the items a bit more like quickly. 아이템을 미리 내 캐리에 필요한 템이 뭔지 루나를 준비하거나 보조템 뭐 정손 생각, 뭐 침장 생각 해서 이런 구성품들을 건들지 않고 잡다구리한 건 그냥 쓰는 게 좋아요. It's best to use the other random itemizations that you're not using into anything like irrelevant. So Laris and Frozen are the case. So it would be a lot more better to use the itemization here in that sense. I feel like the bow on Talon was a bit too hasty, but in the end it is very good with the cleaver like attack as well. So there's no issues there. 전환도 하는데 좀 시간이 걸렸는데 근데 그거는 이제 그 대기 조금 혼란스러워서 그랬던 것 같아요. I feel like he was just confused about like what he was supposed to go for in total. I don't think this was like a severe like a misplay. But usually in this point you just want to match like a 5 like Imperials as fast as possible. And he used like a Vex for a front line instead of like a Blitzcrank, so you can just keep that. 배치는 근데 되게 성실해. 열심히 잘한다. He's positioning very well, so in these like fights is very nice. 스테이지 5로 들어가면 자, 원하는 조합을 찾기 위한 재력은 충분해서 애쉬 당초 우리가 이자를 모은 이유는 우리가 조합을 찾고 싶은데 얼마의 골드가 들어갈지 모르니까 그래서 이자를 챙기는 건데 이거는 딱 봐도 50골드면 다 찾을 수 있을 만한 정도의 수준이거든요. 내가 필요한 게 뭐냐? 탈론 삼성이잖아. 이거 탈론 삼성 덱이니까. This is a talent like a 3-star deck and usually it goes for like a level 7 finish. By stage 5, you want to use all your money to find your like a carry. It means that you're in a very luxurious situation, but if you don't have your like a composition, you're not in a situation of luxury. So he should have been a bit more decisive with using money. 그래서 돈 쓰는 거는 스테이지 5는 돈을 빨리 썼어야 돼. 빨리 써서 업글 찾고 그럼 체력이 조금 더 아끼는 부분이 없지 않아 있을 거고. If he uses money a bit more faster, he could have found his comp faster, saved a bit more HP, and maybe he could have gone for like a small win, get a better placement. But that's it for a stage like the 5. 스테이지 5는 딱 거기까지고.
His opponent was really strong. He almost beat him as well too. It was a Yumi 2-star, Kaisa 2-star, like a full like a challenger, like a deck. So second place is actually a really fair placement for his build and his augments. 아이템이나 증강체를 생각해보면 상대가 5코 이성 2개, 유미 이성, 카이사 이성인 적을 도전자들에게 이겼다라고 하면은 굉장히 공정한 거예요. 잘하신 겁니다. Two interferes fast in the cursor. Alright, so if we summarize, 자 정리를 하면 summarize stage 2, you played nice, good job. Big golden star. 스테이지 2 잘했어요. 황금별 드리겠습니다. Stage 3, indecisive to go aggressive or passive. 스테이지 3은 공격적으로 갈지 수동적으로 갈지 태세를 잘 잡지를 못했다. So he put in yodels in a win streak situation. And yodels equals eco play passive, right? Play passive, right? He invested gold rerolling when putting in yodels. Two decisions don't match. Indecisive. 그래서 연승 중일 때 요드를 넣는 행위, 아니면 요드를 넣었는데 리롤 돌리는 행위, 그러니까 요드를 안 버리고 제대로 결정 못했다. 이거는 마치 오딜인데 막 호랑이 테스하고 도망가고 보호막 테스로 때리는 거야. 그런 느낌. So you're playing Udyr and you're running away with tiger stance, right? And you're attacking with like a shield stance, right? That's what it means. Stage 4. 자, stage 4. Stage 4, he didn't know what items were leftover items. 자, 템이 뭐가 남는 템이고, 그러니까 잡템이지 이건. 뭐가 캐리 주력템인지 구별이 안 됐음. 이게 무슨 말이냐? So he didn't know what extra items he could make without hurting his endgame comp, because he probably didn't know entirely what items he needed. Talent, for talent, and the rest tank utility. 탈론을 위한 3템이랑 나머지는 유틸 및 탱템. 이렇게 그냥 맞추면 돼요. 남는 건 제외간 그 외에 있는 거는 그냥 아무거나 만든. Anything else besides these, just make, no issues. That's the biggest issue with stage like a 4. He had enough money to find his comp, and he got like strongly, and he didn't use his money and went for interest gold. 자, 조합을 찾기 위한 재력은 충분했으나 근데 돈을 쓰지 않고 업글을 지연해서 투 손실을 많이 볼 기회, 각도를 제공함. That's what like stage 5 is. These are the issues. What I felt like when I watched this player play. Master player wanting to hit Grandmaster, and his question was, "Hey, I don't know. I feel too weak if I feel too low in HP if I go yodels to eco, and I feel too weak late game if I don't eco and go strong." That's the answer to his question. Okay. 이게 본인이 질문하신 나는 요들 갔을 때 체력이 너무 낮은 것 같아요. 혹은 내가 초반에 돈을 출자했는데 너무 후반에 너무 약해요. 와 관련된 답은 여기 안에서 충분히 찾으실 수 있을 거라고 봅니다. 이제 그 외에는 본인 연습, 혹은 계속 성찰, 당구. 도움이 되었기를 바랍니다. I hope this helps the player. The rest is up to him to figure out how to do better.